Hello students, I'm Deenabandhan from IIT Madras. நம்ம JEE 2024 crash course எல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். ஆல்மோஸ்ட் எல்லா சாப்டர்ஸும் கவர் பண்ணிட்டோம். லைக் வி ஸ்டார்டட் வித் கால்குலஸ்ல இருந்து ஆரம்பிச்சோம். அதுக்கப்புறம் வி கேம் வித் கோனிக் செக்ஷன்ஸ், அதாவது சர்க்கிள், பாரபோலா, எலிப்ஸ், ஹைப்பர்போலா. அதுக்கப்புறம் கடைசியா அல்ஜிப்ரா பார்த்தோம். லைக் பெர்முடேஷன், காம்பினேஷன், பைனாமியல் தியரம், வெக்டர் அல்ஜிப்ரா அண்ட் ஸ்டஃப் லைக் தட் பார்த்தோம். இப்போ PYQஸ்ல ரொம்ப கான்சென்ட்ரேட் பண்ணும். கடைசியா முடிச்சது லைக் சீக்வன்ஸ் அண்ட் ஆக்சுவலா மேட்ரிசஸ் அண்ட் டிட்டர்மினன்ட்ஸ். ஹலோ, கடைசி நம்ம பார்த்தது மேட்ரிசஸ் அண்ட் டிட்டர்மினன்ட்ஸ்ல பார்த்தோம். இதுக்கடுத்து இப்போ சீக்வன்ஸ் அண்ட் சீரீஸ்ல இருக்க PYQs முதல்ல ஃபோக்கஸ் பண்ணும். அதாவது இந்த செஷன் ஃபுல்லாமே யூ கோயிங் டு ஃபோக்கஸ் PYQs. அது எப்படி அப்ரோச் பண்றது, எப்படிலாம் சால்வ் பண்றது ஆல்மோஸ்ட். அதனால ஐ சப்போஸ் எல்லாம் ரிவைஸ் பண்ணிட்டு வந்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். லெட்ஸ் ஜஸ்ட் ரிவைஸ் இட் ஒன்ஸ் அகைன். அதனால இப்போ நான் லெட்ஸ் கோ வித் PYQs. லெட்ஸ் ஸ்டார்ட். ஃபார் திஸ் ஒரு பென் அண்ட் பேப்பர் எடுத்துக்கோங்க. லைக் சால்வ் பண்ண அப்ரோச் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஆஸ் வெல் அஸ் சால்வ் இட் பை யோர். உங்களுக்கு இஃப் யூ கேன் ஃபைண்ட் இட் லைக் எனக்கு முன்னாடி சால்வ் பண்ணீங்கன்னா இட்ஸ் வெரி குட். இல்லாட்டி அப்ரோச் என்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? ஸோ லெட்ஸ் ஜஸ்ட் கோ. Let's just start with the PYQs of sequencing series. Now, A1, A2, A3, B, GP of increasing positive numbers. Let the sum of its sixth and eighth term be 2. Exactly 2 ன்னு சொல்றாங்க. And third and fifth term to be exactly 1/9 சொல்றாங்க. Now we need to find 6 into A2 plus A4 into A4 plus A6. Okay. இந்த மாதிரி கொஸ்டின் கொடுத்தாங்களே, ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்லியிருக்கேன்? அப்ரோச். ஃபர்ஸ்ட் கிவன் எல்லா இன்ஃபர்மேஷனையும் கரெக்ட் பண்ணி எழுதிக்கோங்க. கிவன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? சம் ஆஃப் சிக்ஸ்த் அண்ட் ஃபிஃப்த் டேர்ம். முதல்ல ஜிபியோட கண்டிஷன் என்ன தெரியுமா? TR plus 1 is A into R power n. Sorry, TR யூஸ் பண்ணுவாங்க. let's say TN plus 1 is A into R power n minus 1 or T nth term. அதாவது nth term என்னன்னு சொன்னாங்கன்னா it's A R power n minus 1. ஓகேவா? Now sum of sixth and eighth term T6 plus T8 is 2, which implies A R power 5 plus A R power 7 is 2. இப்போ காமன் எடுத்துக்குவோம், பிகாஸ் அதுதான் நமக்கு அடுத்து இருக்க ஸ்டெப். இன்டூ 1 plus R square is 2. ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன். ஓகேவா? அடுத்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க? T3 plus T5 equal to 1/9. இப்போ T3 என்னது? A into R power 3 minus 1 which is AR square plus A into R power 5 minus 1 which is 4 equal to 1/9. இது PYQsனால I'm going so fast. கிராஷ் கோர்ஸ்ல we have dealt everything. எல்லா ஃபார்முலாவும் தெளிவாக பார்த்துப்போம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எனிதிங். அதனால வேகமாகவே போகிறேன். ப்ளீஸ் டோன்ட் மைண்ட். அடுத்து AR square into 1 plus R square. ஒன்ஸ் அகைன் இதில் காமன் எடுத்தோம்னா 1/9. ஓகே சார், எல்லா இன்ஃபர்மேஷன் எழுதிட்டேன். இப்போ எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு கேட்டீங்கன்னா வெயிட் பாருங்க. A 1 plus R square 1 plus R square ரெண்டு டேர்ம்ல காமனாக இருக்கா? ஏதாச்சும் ஒரு டேர்ம்ஸ் காமனாக இருந்தாலே யூ ஷுட் ரிமெம்பர் 2 things. 2 மெத்தட்ஸ் இருக்கு. ஒன்னு சப்ராக்ட் பண்ணி அதை நெக்லெக்ட் பண்ணலாம், இல்ல டிவைட் பண்ணி நெக்லெக்ட் பண்ணலாம். மல்டிபிளிகேஷன் இருந்துச்சுன்னா டிவைட் பண்ணலாம், அடிஷனல் இருந்துச்சுன்னா சப்ராக்ஷன் பண்ணலாம். ஜஸ்ட் என்ன சொல்றது, ரொம்ப சிம்பிளான டாக்டிக். பட் இட்ஸ் ஸ்டில் இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஜஸ்ட் டிவைட் போத். ரெண்டுத்தையும் டிவைட் பண்ணா என்ன கிடைக்கும்? யூ வில் கெட் R power 5 divided by R square, பிகாஸ் மத்த எல்லாமே கேன்சல் ஆயிடும். ஈக்குவல் டு யூ வில் கெட் இட் as 80 if I am not wrong. So you are getting R cube to be 80, which implies R is cube root of 80. Okay, ma? So you can write this 3 power 2/3 into 2 power 1/3 like that. R equal to 18 power 1/3. Okay. Now, இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்க? They have asked 6 into A2 plus A4 into என்ன A4 plus A6. ஓகே சார், இப்போ இதை கண்டுபிடிப்போம். எப்பவுமே இதை எவாலுவேட் பண்ணாதீங்க. ஆர் கண்டுபிடிச்சு அடுத்து ஏவும் கண்டுபிடிப்போம். 2 வேரியபிள் தான் இருக்கு, கவனிப்பீங்க. வெயிட் யோசிங்க என்னெல்லாம் பண்ண முடியும், என்னெல்லாம் இதுல இருந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண முடியும் பார்ப்போம். Now 6 into A2 plus A4 which is had they given that in 6 into A2 plus A4 A into R power 2 minus 1 which is AR into AR cube. இங்க AR cube
plus a6 வந்து என்னது ar power 5. ஓகேவா? now இது என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும். let's say இதை வந்து எஸ்ன்னு எடுத்துக்கோ ஃபார் சம் ரீசன் எஸ்ன்னு எடுத்து இப்போ என்ன பண்ணலாம், இங்க ஒரு ஏ இருக்கு, இந்த மாதிரி டேர்ம்ஸ் இருந்தாலே ஃபர்ஸ்ட் காமன் டேர்ம்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கோங்க. now 6 ஏ இங்க இருந்து எடுத்து ஆர் இங்க இருந்து எடுத்துக்கோம். அடுத்து அங்க இருந்து மறுபடியும் ஏ எடுத்து கியூ ஆர் கியூப் எடுத்துக்கோம். we'll get 1 plus r square into 1 plus r square. now s is 6 r power 4 a square into 1 plus r square the whole square. Okay. now a into 1 plus r square எங்கேயாச்சும் இருக்கா? they have the right formula. அதனால எல்லாத்தையும் ஒரு வேரியபிள் மாத்தி ஏங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் லைக் ப்ராப்ளமேட்டிக். நம்ம இதை சப்ஸ்டிட் பண்ணி கண்டுபிடிக்கலாம். பட் 18 power 1/3 அஃப்கோர்ஸ் இட்ஸ் irrational. irrational மாதிரி டேர்ம்ஸ் இருந்துச்சுன்னா டோன்ட் வேஸ்ட் யோர் டைம் கேல்குலேட். இதான் வந்து டாக்டிக்ஸ் மாதிரி, எப்படி டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் கன்சியூம் பண்ணுறது அந்த மாதிரி. ஸோ now a into 1 plus r square என்னது? இட் இஸ் நத்திங் பட் 1/9 r square. கரெக்டா? அப்போ சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க. 1/9 r square சப்ஸ்டிட் பண்ணி நான் வில் கெட் s equal to 6 r cube r power 4 into 1/9 r square the whole square. Sorry, it is a into 1 plus r square. Okay, whole square. Right? Now we are getting s equal to 6 r square divided by 81 r power 4. Sorry, 6 r power 4. Simplifies s is nothing but equal to 2/27. C ஆறுங்கிற டேர்ம் யூஸ் பண்ணல. ஸோ நான் ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிச்சேன்ல ஆரை டிவைட் பண்ணி கண்டுபிடிங்க. இட்ஸ் வேஸ்ட். இந்த ரெண்டு டேர்மை வச்சு ஆரை கண்டுபிடிக்கலாமே. யூ கேன் எவாலுவேட் தட் சிம்பிள். ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் தி ஜே கொஸ்டின்ஸ் நீங்க தேவையில்லாம சில ஸ்டெப்ல ஆரோட வேல்யூ என்ன ஏவோட வேல்யூ என்னன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஃபைனல் ஆன்சரை ஒரு எக்ஸ்பிரஷனா மாத்திக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் சப்ஸ்டிட் பண்ண பாருங்க. இப்போ சொன்னேன்ல நான் ஏ வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிருக்கலாம், இந்த கண்டுபிடிச்சுனாலும் இட்ஸ் அஃப்கோர்ஸ் இட்ஸ் ஆஃப் நோ யூஸ். அதனால ஃபர்ஸ்ட் ஃபைனல் ஆன்சர் ஒரு நமக்கு தெரிஞ்ச வேல்யூவோட எவாலுவேட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இதெல்லாம் ஆர்ஏ வந்து நமக்கு தெரியுமா? அதனால ஃபைனல் ஆன்சரை கண்டுபிடிச்சி அதை ஏ ஆர் டேர்ம்ஸ் எழுதி ஏ இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஏ அண்ட் ஆர் எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் சப்ஸ்டிட் பண்ண பாருங்க. நான் அப்படி பண்ணேன். பட் அப்படி பண்றதுக்கு முன்னாடியே எனக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைச்சிருச்சு. லைக் இட் டசன்ட் டிபெண்ட் ஆன் நெய்தர் ஏ நார் ஆர். ஸோ சிம்பிளா முடிச்சிடலாம். இட்ஸ் 2/27. Now let's go to this next question. I suppose questions தெரியுதான்னு தெரியல. யா தெரியலன்னா லெட்ஸ் சே முதல்ல கீழே எழுதிக்கிறேன். கிவன் டேர்ம்ஸ் அஃப்கோர்ஸ் நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன், கொஸ்டின் முதல்ல என்ன எடுத்த உடனே என்ன பண்ணணும், ஃபர்ஸ்ட் என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன்லாம் கொடுத்துருக்காங்கன்னு எழுதிக்கணும். என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா S1 S2 அப்படியே S10 வரைக்கும் ஒரு டேர்ம்ஸ் டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க. இதுல என்ன சொல்லுதுன்னா எஸ்ஐங்கிறது இதுல S1ல இருந்து S10 இருக்க ஏதாச்சும் ஒரு வேர் 1 less than or equal to I less than or equal to 10. இந்த இதுல ஏதாச்சும் ஒன்று SI டிப்ப இஸ் ஈக்குவல் டு sum of 12 terms of an AP ரெஸ்பெக்டிவ் ஏபி. அதாவது ஒவ்வொரு ஐக்கும் ஒவ்வொரு ஏபி இருக்கான் அப்படி சொல்றாங்க. ரெஸ்பெக்டிவ் ஏபிஸ் கொஸ்டின் லாங்குவேஜ் வேணும். I suppose it would be good if I plot it more here. No, I think you can see it. நான் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ரெஸ்பெக்ட். ஸோ கிவன் இங்கே எழுதிக்கிறேன். ஏன்னா கொஷினை நீங்கள் படிக்கணும். கொஷினில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, பி த சம் ஆஃப் 12 ஏபிஸ் ஆஃப் 12 டேர்ம்ஸ் ஆஃப் 10 ஏபிஸ். அதாவது 10 ஏபிஸ் 10 டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஏபிஸ். ஸோ ஒவ்வொரு ஏபியும் நான் ஐ டேர்ம்ஸ்னு எழுதிக்கிறேன். ஸோ எஸ்ஐன்னா என்ன அர்த்தம்னா சம் ஆஃப் 12 டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ரெஸ்பெக்டிவ் ஏபிஸ். அடுத்து whose first terms are 1, 2, 3, அப்படியே 10 வரைக்கும். ஸோ ஏஐ ஐங்கிறது இந்த நொட்டேஷனா தெரிஞ்சுக்கணும் எப்படி ஒன்று எழுதுறாங்க. ஏங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் டேர்மா, ஐன்னு அதோட ரெஸ்பெக்டிவ் 10 ஏபிஸ் இருக்குன்னா இப்போ A1ங்கிறது 1, A2ங்கிறது 2, A10ங்கிறது 10. அதாவது என்ன அர்த்தம்னா ஏஐ இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் ஆஃப் த ரெஸ்பெக்டிவ் ஐ ஏபி. ஸோ ஏஐ வந்து 1, 2, 3 அப் டு 10 வரைக்கும் இருக்கா, which can be written as 10 because நான் டிஃபைன் பண்ணும்போது என்ன சொல்லியிருக்கேன், 1 greater than or equal to I less than or equal to. இப்போ ஏ சார் இதெல்லாம் பண்றீங்க சும்மா A1 ABCD அப்படின்னு எழுதிக்கலாமா, இட் வில் கிவ் யூ ஃபீல். இதான் மேத்தமெட்டிக்கல் வே ஆஃப் சால்விங் அ ப்ராப்ளம். அதனால ஐ வில் ரெக்கமெண்ட் யூ டு நோ திஸ்.
அதுவும் sequence and series in the notation it will help you a lot. Okay, and common difference are 1, 3, 5, 10, 5, 3, 5, 7, 9. அதாவது odd numbers respectively. Now இது எப்படி சார் எழுதுறது? Suppose you know it, any odd இது ஃபுல்லா first 10 odd numbers 1 ல இருந்து 19 வரைக்கும் which can be written as 2k minus 1. 2k minus 1 தான் odd numbers. Or நம்ம மெத்தட் படி 2 into I minus 1. ஒருவேளை உங்களுக்கு தெரியலன்னா இட்ஸ் வாட் இஸ் ஏபி. ஏபினா என்ன சொல்றது? அதோட காமன் டேர்ம் a plus n minus 1 into d வா? So 1 plus I minus 1 into d is 2. So you will get 2I minus 1. So di is 2 into I minus 1. ஓகே, எல்லாம் கிடைச்சிச்சு. இப்போ என்ன கேட்குறாங்க? சிக்மா எஸ்ஐ ஃப்ரம் I equal to 1 to 10 என்ன அப்படின்னு கேட்குறேன். ஃபர்ஸ்ட் எஸ்ஐனா என்னன்னு டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம். சம் ஆஃப் 12 டேர்ம்ஸ்னு சொல்லிட்டாங்க, கரெக்டா? ஸோ எஸ்ஐ இஸ் நத்திங் பட் 12 டேர்ம்ஸ். ஸோ 12 by 2 into a1 plus a12 of I. மறுபடியும் சொல்கிறேன், ஐன்னு எழுதியிருக்கேன். ஏன்னா இந்த ஒவ்வொரு ஏபிக்கும் இந்த வேல்யூ வேரி ஆகும். அதனால a1 plus a12, அதாவது இந்த ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் பிளஸ் லாஸ்ட் டேர்ம். ஆர் டெக்னிக்கலாக வேணும்னா இட்ஸ் 12 by 2 into 2a1 plus n minus 1 into d of I for ith AP. So SI formula define பண்ணா it's 12 by 2 into I itself plus n minus 1 is 12 minus 1. Actually, 12 minus 1 into 2I minus 1 because d வந்து என்னது 2I minus 1. இது n வந்து 12 because first 12 APs தான் கண்டுபிடிச்சோம். Now just evaluate it 6 into 2I plus 22I minus 11. Now SI is nothing but 6 into 24I minus 11. ஓகேவா? ஸோ தட்ஸ் ஆல் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நான் இப்போ என்ன சிக்மா எஸ்ஐ கேட்குறேன். சிக்மா அதாவது இதோட நொட்டேஷனோட இம்பார்ட்டன்ஸு. இந்த மாதிரி சிக்மா கேட்டால் யூ கேன் சிம்பிளி ஜம்ப் ஓவர் டு இட். சிக்மா எஸ்ஐ கேட்டால் டேரக்டாக சிக்மா 6 into 24I minus 11. இப்போ நீங்கள் உள்ள மல்டிபிள் பண்ணிட்டு சிம்பிளாக சம் பண்ணலாமா? விச் இஸ் 6 into 24 sigma I minus 6 into sigma 6 into 11. So 66 into sigma into 1. Constant வெளியே எடுத்துக்கிறேன். Now sigma SI. I varying from 1 to 12 into I1 to 12. Now உங்களுக்கு தெரியும் sigma I is nothing but n into n plus 1 by 2. Sigma 1 is n itself. So you will get 6 into 24 into 12 into 13 by 2 minus 66 into 12. So நீங்கள் இதில் காமன் எடுக்கணும்னா there is 12 here. நீங்கள் காமன்னா you can take this 6 also and 12. ரெண்டு இதை காமன் எடுத்துக்கலாம். You will get 12 into 13 minus 11 I suppose. So it's nothing but 72 into 13 into 12 minus 11. I think calculation length இந்த மாதிரி லாஸ்ட் ஸ்டெப்ஸ் தான் calculation இருக்கும் சீக்வென்ஸ் அண்ட் சீரிஸ். மற்றபடி இட்ஸ் அ குட் சாப்டர். அதாவது சிம்பிளாக சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியான சாப்டர் தான். ஸோ இட்ஸ் 145 into 72 which you can evaluate. ஓகேவா? ஸோ இந்த கொஷினோட அப்ரோச் ஃபர்ஸ்ட் என்னெல்லாம் எழுதணும்னு எழுதிக்கோங்க. அண்ட் நொட்டேஷன் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ஏ எப்படி நான் ஐன்னு உடனே டேரக்ட் அடிச்சேன், டி 2I minus 1 எடுத்தது. ஸோ இதெல்லாம் இந்த மாதிரி ஸ்டெப்ஸ்லாம் ஜஸ்ட் நோ இட். இட் வில் பி யூஸ்ஃபுல். இட் வில் பி எக்ஸ்ட்ரீம்லி யூஸ்ஃபுல். ஓகேவா? Now let's go to next question. Sum of 20 terms of a series for which every even term is 2 times the term before it and every odd term is 3 times the term before it and the first term being unity. It's a good question. அதாவது என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா டேரக்டா நொட்டேஷன்ல சொல்லணும்னா டி ஆஃப் ஈவன் டேர்ம் வந்து 2 times the term before it. ஈவன் டேர்ம் எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ண முடியும் தெரியுமா? இட்ஸ் 2k. T of 2k is nothing but 2 times T of 2k minus 1. Okay. Oh, k. Yeah, it's like a poetic thing, but okay. T 2k வந்து 2 times to T of 2k minus 1. அடுத்து வேற என்ன சொல்லியிருக்காங்க? Every odd term is 3 times the term before it. Now, every odd term you can write either as 2k plus 1 or 2k minus 1.
ஸோ இங்கே ஏற்கனவே 2k minus 1 இருக்கிறதுனால கன்ஃபியூஷன் ஆகாமல் இருக்கிறது 2k plus 1 இருக்கிறேன். ஸோ யூ வில் கெட் 2k plus 1 or minus 1 it's up to you equal to 3 times t of 2k. ஓகே சார். now இந்த ரிலேஷன் தான் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ என்ன கேட்குறாங்கன்னா சம் ஆஃப் 1t terms. ஸோ t1 plus t2 plus 10 t of 20. எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கிறது? ஒரு எது 2ஆல மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிட்டே போனோம்னா நமக்கு தெரியும் இட் வில் பி அ ஜிபி. இல்லை 3ஆல மல்டிப்ளை பண்ணாலும் ஒரு ஜிபி ஆகும். இது வந்து ஆல்டர்னேட்டாக மல்டிப்ளை ஃபர்ஸ்ட் 2 அடுத்து 3 ஃபர்ஸ்ட் 2 இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ்க்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சீரியஸ் எழுத பாருங்க. அதை ஒன்று எழுதின உடனே யூ வில் கெட் அன் ஐடியா என்ன சால்வ் பண்ணுறது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் எஸ்ஸை ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறேன் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஜிபி. ஃபர்ஸ்ட் இஸ் 1. ஓகே ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் 1. அடுத்து இது 2Kவா? அப்போ இது வந்து ஈவன் டேர்ம் வந்து 2 times பிஃபோர் டேர்ம். ஸோ 2 into 1 which is 2 ப்ளஸ் தேர்ட் டேர்ம் வந்து 3 times பிஃபோர் டேர்ம். ஸோ 2 into 3 or 3 into 2 is up to you plus even term fourth term 2 times this, it is 2 square into 3 plus odd term 3 2 square into 3 square. சார் இப்படி போயிட்டே இருக்குமே. ஜஸ்ட் வெயிட் அடுத்து இட் வில் பி கெஸ் பண்ண முடியுதா? இட்ஸ் 2 times 2 cube into 3 square. ஸோ அப்படியே 20th term வந்து லைக் சம்திங். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா see carefully இங்கே I multiplied by 2 3 2 3. see alternate terms 6ஆல மல்டிப்ளை பண்றேன் 6ஆல மல்டிப்ளை பண்றேன் அண்ட் 6. பட் ஈவன் டர்ம்ஸ்லையும் பார்த்தீங்கன்னா 6ஆல மல்டிப்ளை பண்றேன் 6ஆல மல்டிப்ளை பண்றேன் 6ஆல மல்டிப்ளை. ஸோ தி திங் இஸ் ஆட் ஈவன் ஆட் ஒவ்வொரு சைக்கிளுமே 2 டேர்முக்கு அடுத்து சேமா மாறுது. இப்போ நான் ஆட்ல ஆரம்பிக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அடுத்து 3ஆல மல்டிப்ளை பண்ணுவேன். இல்லை சாரி, ஆட்ல ஆரம்பிக்கிறேன்னா அடுத்து 2ஆல மல்டிப்ளை பண்றேன், அடுத்து 3ஆல மல்டிப்ளை பண்ணி ஆட் டேர்முக்கு வருது. ஸோ எவ்ரி ஆட் டேர்ம் நான் 6ஆல மல்டிப்ளை பண்ணுறேன். லிசன் கேர்ஃபுல். இது எப்படி இந்த லாஜிக் கொண்டு வருதுன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஆட் டேர்ம்ல ஆரம்பிக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க, 2ஆல மல்டிப்ளை பண்ணி ஈவன் டேர்ம் கிடைக்கும். அடுத்து ஈவன் டேர்ம் இருந்துச்சுன்னா அது 3ஆல மல்டிப்ளை பண்ணி ஆட் டேர்ம் கிடைக்கும். ஸோ ஓவராலா நான் ஒரு ஆட் டேர்ம்ல இருந்து இன்னொரு ஆட் டேர்முக்கு மல்டிப்ளை பை 6. ஒரு ஆட் டேர்ம் ஈவன் டேர்முக்கு 2ஆல மல்டிப்ளை பண்றேன், இன்னொரு ஆட் டேர்முக்கு 3ஆல மல்டிப்ளை பண்றேன். ஸோ டோட்டலி 6. இதுவே ஈவன் டேர்முக்கு எடுத்துக்கும். ஈவன் டேர்ம் ஆட் டேர்முக்கு 3ஆல மல்டிப்ளை பண்றேன், அடுத்து ஆட் டேர்ம்ல இருந்து ஈவன் டேர்முக்கு 2ஆல மல்டிப்ளை. ஸோ இந்த ஈவன் டேர்மும் 6. ஸோ லிசன் கேர். The conclusion is T1, T3, T5 up to T19, I suppose, are in GP with R equal to 6. Okay. அதே மாதிரி T2, T4, till T20 are in GP once again with R equal to 6. So புரியுதா? இப்போ sum of 20 terms கண்டுபிடிக்கணும். Is it simple? Yes sir. இது S1 எடுத்துக்கோ, இது S2 எடுத்துக்கோ. S2 கண்டுபிடிக்க முடியுமா? சிம்பிள். sum of n terms of a GP. S1 simple. sum of n terms of a GP. ஸோ வேலை முடிஞ்சா. ஸோ see the logic. எப்படி லைக் இது வந்து ஒரு ரேண்டம் எக்ஸ்பிரஷன். 1 + 2 + 6 + 12 + நார்மல் எழுதணும்னா இப்படி நான் ஏன் சிம்பிளிஃபை பண்ணலன்னு பாருங்க. சில நேரத்தில் சிம்பிளிஃபை பண்ணாமல் இருக்கிறதே உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா. இதை நான் இப்படி எழுதிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க, 1 + 2 + 6 + 12 + இது என்னது 4 × 9 36. எந்த ரிலேஷனுமே என்னால் கண்டுபிடிக்க முடியல. பட் இதுவே ஆல்டர்னேட்ல பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் லைக் 6ஆல மல்டிப்ளை பண்ற மாதிரி இருக்கு, விச் வித்தவுட் சிம்பிளிஃபிகேஷன் வி சீன் கிளியர். அதனால லிசன் ப்ராப்பர்லி. எப்படி ஆட் டு, அது இந்த கான்செப்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஆட் டு ஆட், ஈவன் டு ஈவன், இது எப்பவுமே ஒரு நார்மல் சைக்கிள் மாதிரி இருக்கும். எஸ்பெஷலி இன் திஸ் கொஸ்டின் இந்த மாதிரி ஆல்டர்னேட் டேர்ம்ஸ்ல இப்படி மாற்றுற மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ S1 வந்து என்னது? A is 1 + 6 + 36 அப்படியே போயிட்டு இருக்கு. எத்தனை டேர்ம்ஸ்? 1ல இருந்து 19 வரைக்கும் எத்தனை இருக்கு? there are 10 terms suppose. So 10 terms. S2 வந்து செகண்ட் டேர்ம் இஸ் 2 கரெக்டா? ஸோ 2 + 12 + அப்படியே T20 வரைக்கும் சம் டேர்ம் ஐ டோன்ட். இதுவும் 10 டேர்ம்ஸ். ஸோ S1 வந்து sum of n terms of a GP. ஃபார்முலா ஞாபகம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இஃப் நாட் ஐ மே ரிமைண்ட் யூ. A × R⁻n - 1 divided by R - 1. ஸோ now A வந்து என்னது 1.
R வந்து 6 power 10 minus 1 divided by 6 minus 1 which is 5. இது 2 into once again 6 power 10 minus 1 divided by 6 minus 1 which is 5. So S1 plus S2 is S1 plus S2 which implies 6 power 10 minus 1 by 5 a common thing will get 3 by 5 into 6 power 10 minus 1. So you are getting final answer as 3 by 5 into 6 power 10 minus 1. Okay. So see, இந்த கொஸ்டினோட important aspect இது கண்டுபிடிக்கிறது. Odd to odd cycle, even to even cycle will give you a special series if you are stuck with முன்னாடி இருக்க sequence. Now let's go to the next one. Geometric mean of 6 observations are calculated as 13. Okay, coming back to wheel things. Geometric mean of 6 observations are calculated as 13. It was later observed that one of the observations was recorded as 28 instead of. Yeah, it's an important thing. Basically, statistics in the மாதிரி questions கேட்பாங்க. It's no surprise. JEE in the mix of two concepts. அதாவது இந்த கொஸ்டினோட ஜென்ரல் ஐடியா என்னன்னா என்கிட்ட 6 நம்பர் இருக்குன்னு A1 A2 A3 A4 A5 A6 6 நம்பர் இருக்கு. இதுக்கு ஒரு ஜாமெட்ரிக் மீன் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. சப்போஸ் யூ நோ இட். அதாவது 6 ஜாமெட்ரிக் மீன் இன்க்ளூட் பண்ண சொல்லலாம். 6 நம்பருக்கு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. இட்ஸ் சிம்பிளி மல்டிப்ளை பண்ணி 1 by power 1 by 6 எடுக்கும். So let's say geometric mean is G. So it is product of AI. இந்த மாதிரி நொட்டேஷன்ஸ் ஐ ஒன்ஸ் அகேன் ரெக்கமெண்ட் கண்டுபிடிச்சிக்கோ. பிகாஸ் இது வந்து லைக் மேத்தமேட்டிஷியன்ஸ் நம்ம சிம்பிளிசிட்டிக்காக டெவலப் பண்ணோம். பைனா மல்டிப்ளை பண்றது, சிக்மானா ஆட் பண்றது. ஸோ பை ஏன்னா 6 டேர்ம்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி ஹோல் பவர் 1 by 6. ஓகேவா? ஸோ இதோட ஆன்சர் பை ஏஒய் இன்டூ 1 by 6 வந்து 13 சொல்றேன். நவ் ஒன்று வந்து தப்பா இருக்கு. லைக் லெட்ஸ் சே லாஸ்ட் நம்பர்னு வச்சு, லாஸ்ட் நம்பர் வந்து 28ன்னு சொல்றாங்க இன்ஸ்டெட் ஆஃப் 36. அதாவது தப்பா நான் நோட் பண்றேன். 36 பதிலாக 28ன்னு போட்டனால ஜாமெட்ரிக் மீன் தப்பாயிருச்சு. ஸோ இப்போ கரெக்ட் ஜாமெட்ரிக் மீன் என்னன்னு கேட்குறாங்க. இட்ஸ் சிம்பிள் லைக் ஓகேவா? அதனால முதல்ல பவர்ஸ் ஃபுல்லாத்தையும் நெக்லெக்ட் பண்ண பாருங்க. இப்போ 2 பக்கமும் பவர் 6 எடுத்துக்கிறேன். யூ வில் கெட் பை ஆஃப் ஏஐ ஈக்குவல் டு 13 பவர் 6. ஓகேவா? ஸோ இது வந்து ஒரு ஃபைனலாக கண்டுபிடிச்சிட்டோம். நான் A6 தானே வேணும். அதனால லெட் மீ டு ஏ பை ஏ சும்மா எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கிறேன். டோன்ட் டூ இட், பட் உங்க புரிஞ்சதுக்காக சும்மா எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கிறேன். இதுவே 20 டேர்ம்ஸ்னா டோன்ட் ட்ரை எக்ஸ்பேண்டிங். இப்போதைக்கு சொல்லிக்கிறேன் 13 பவர் 6. நான் A6 மட்டும் தானே ப்ராப்ளம். அதனால இட்ஸ் அப் டு 6ன்னு வச்சுக்கோங்க. 1. It can be represented as any pi A6 can be represented as 1 to 5 AI into A6 equal to 13 power 6. Correct? Now, pi of AI I equal to 1 to 5 into A6 equal to 13 power 6. நமக்கு என்ன வேணும்? A6 equal to 28 இருக்கு. A6 dash equal to A6 dash equal to 36 இருக்கு. அதாவது A6 ஏக்கு பதிலாக A6 dash மாத்திக்கணும். பேசிக்கலி நமக்கு என்ன வேணும்னா பை ஆஃப் ஏஐ A1 into A2 into A3 into A4 into A5 into A6 dash. A6 பதிலாக A6 dash மாத்திக்கணும். நான் A5 வரைக்கும் மல்டிப்ளை பண்றது தேவையில்லை. அதனால இது மட்டும் எடுத்துக்கிறேன். ஸோ யூ வில் கெட் pi I equal to 1 up to 5 AI to be 13 power 6 divided by A is, I mean A6 is 28. அடுத்து இப்போ pi AI 5 up to 5 times I equal to 1 to A6 dash, which will give you 13 power 6 divided by 28 into 36. Now இதுக்கு geometric mean கண்டுபிடிக்கணும்னா you should power it by 1 by 6. So 13 power 6 காமன் எடுத்தோம்னா you will get 13 into 36 by 28. 4 all divide பண்ணோம்னா you will get 9 divided by 7 the whole power 1 by 6. So this is what geometric mean is. ஓகேவா? ஸோ புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். லைக் இதோட மெயின் ஆஸ்பெக்ட் இட்ஸ் சிம்பிள், ரியலி சிம்பிள். ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எக்ஸாக்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் கொஸ்டின் தான். பட் நான் ஏன் சொன்னேன்னா இட்ஸ் திஸ் நோட்டேஷன். இந்த மாதிரி நோட்டேஷன்ஸ் இஃப் யூ லைக் ப்ராக்டிஸ் அலாட் இட் வில் பி அ வெரி ஹெல்ப்ஃபுல். ஓகேவா? ஸோ லெட்ஸ் கோ டு திஸ் கொஸ்டின். திஸ் இஸ் அ குட் கொஸ்டின், ரியலி குட் கொஸ்டின். என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா A1, A2, A3 up to A11 be a real numbers satisfying A1 equal to 15 and 27 minus 2A2 greater than 0 and AK equal to 2AK minus 1 minus AK 2 blah 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 blah. Like general read.
இப்போ சிக்மா லைக் இவ்வளோ பெரிய எக்ஸ்பிரஷன் நான் கொஷின்ஸ் ஒருவேளை கொஷினை இன்டெலிஜென்ட்டாக இருந்தால் தேவோட given you ஏஐ ஸ்கொயர் ஃப்ரம் I equal to 1 to 11 divided by 11 is 90. Find sigma AI I equal to 1 to 11 divided by 11. இதான் லைக் கொஷினை இன்டெலிஜென்ட்டாக இருந்தால் கொடுத்துருப்பாங்க பட் ஓகே அவங்க தே டோன்ட் வாண்ட் ப்ளே வித் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மைண்ட் ஸோ அதனால சிம்பிளாகவே கொடுக்கும் என்ன சார் இது எனக்கு எந்த ரிலேஷனுமே தெரியல ஏதோ ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ரிலேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஏகே ஈக்குவல் டு 2 ஏகே -1 ஏகே 2 லைக் ஃபிபனாசி மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். காம் டவுன். கொஷின் எப்போவுமே எக்ஸாம் பண்ண யூ நீட் இன்ஃபைனட் அமௌண்ட் ஆஃப் பேஷன்ஸ். தெளிவாக யோசிக்கப்பா. லெட்ஸ் சே எல்லாத்தையும் ஒரு டேர்ம் ஒரு பக்கத்துக்கு கொண்டு வந்துருவோமா. ஏகே பிளஸ் ஏகே -2 ஈக்குவல் டு 2AK -1. ஏதாச்சும் டஸ் இட் ரிங் அ பெல்? இங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்கா? சப்ஸ்டியூட் ஒன் வேல்யூ. உங்களுக்கு குழப்பம் வந்துச்சுன்னா சப்ஸ்டியூட் கே ஈக்குவல் டு 3 சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிறேன். You will get A3 plus A1 equal to 2A2. Even if you don't get it, I will strongly recommend you to go and revise the chapter. It's AP, man. Simple AP. ஒரு ஜென்ரலா அவங்க சொல்லியிருக்கலாம் let A1, A2, A3, A11 is an AP. பட் நம்மளை குழப்பறதுக்காகவே they have cleverly given இந்த கண்டிஷன். ஸோ அதுக்கு தான் சொன்னேன் பேஸ் கண்டிஷன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Base condition for AP is 2B equal to A plus C when A, B, C is in AP, and B square equal to AC when A, B, C is in AP. Actually, B middle number should be a arithmetic mean of the other two numbers. Geometry progression, the middle number should be a geometric mean of other two numbers at the harmonic mean like in the similar manner. So, pardon, the key takeaway of this question, the mind to collect that. The condition represents AP. Okay, va? So A1 and A11 where number is a set of AP. Or otherwise, I can say N can be represented as A plus N minus 1 into D or A1. A1 they have given should be 15, right? Okay. Sir, isn't sir is வித்தியாசமா 27 minus 2A2 greater than 0 கொடுத்துருக்காங்க. Inequality எதுக்கு தேவையில்லாம கொடுத்துருக்காங்கன்னா weights. As you இந்த மாதிரி 99% of the condition. As you solve the problem உங்களுக்கு தெரியும். ரெண்டு கேசஸ் இருக்கு எந்த கேஸ் எடுக்கிறது அப்படின்னா யூஎல்சி இந்த கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க சப்ஸ்டிட் பண்ணோம்னா எது கிடைக்கும் அதான் ஆன்சர். விஎல்சி டோன்ட் வரி. I have slides, enough number of slides. So இந்த 11 நம்பரா 11 நம்பர் எழுதிக்கலாம். 15 plus D, 15 plus 2D up to it's 15 plus 9D or it's 11, right? So it's 15 plus 10D. Okay, sir. It's a sum of things. Now, put the condition equate. You need to find sigma AI square from I equal to 1 to 11. Now, sigma AI square is sigma of sigma. The evaluate just find it's 15 square plus 15 plus D square up to 15 plus 10D square. 10D the whole square. Now, நீங்க evaluate பண்ணி கண்டுபிடிக்கலாமா? நான் அப்படிதான் பண்ணுவேன்னு நினைச்சாலும் சரி, otherwise, I would recommend இந்த மாதிரி நோட்டேஷன் யூஸ் பண்ணுங்க. You will get sigma 15 plus என்னது? It's I minus 1 into D, right? I suppose I'm going on a right time, or let's say let's evaluate it from I equal to 0 to 10 because I into D na first term la D illa. So I equal to 0 போட்டா term இல்லாம வருது. Final term la D இருக்கனால 10 வரைக்கும் போகும். So it is that. புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதோட யூஸ். And if you expand you will get sigma I equal to 0 up to 10 வரைக்கும் you will get 225. Expand பண்ணிக்கிறேன் for I itself. And you will get 2 into 15 into D which is 30 ID plus I square D square. Okay, so இதுதான் நம்மளோட சொல்யூஷன். Now தனித்தனியாக பிரிச்சுக்கலாம் because sigmation. So sigma I equal to 0 to 10 into 1 plus 30D into sigma I from I equal to 0 to 10 plus D square sigma I square from I equal to 0 to 10. See, key important point which I will always miss up. 225 into sigma I equal to 0 to 10. Sir,
10 1 வந்து 10 தடவை ஆட் பண்றோம். இட்ஸ் சிம்பிளி 10 ன்னு சொல்லுவோம். சி கேர்ஃபுல்லி சி I equal to 0ல இருந்து 10 வரைக்கும். இப்ப 1ங்கிறத வந்து 0ல இருந்து 10 வரைக்கும் ஆட் பண்றோம். ஸோ 1 பிளஸ் 1 பிளஸ் 1 பிளஸ் 1 10 வரைக்கும் ஆட் பண்றோம். எத்தனை டேர்ம் இருக்கு? இஸ் இட் 10? 1ல இருந்து 10 வரைக்கும் ஆட் பண்ணா தான் யூ வில் கெட் 10. 0ல இருந்து 10 வரைக்கும் ஆட் பண்ணா யூ வில் கெட் 11. ஸோ பிவேர் பிவேர் பிவேர். சேம் மிஸ்டேக் விச் ஐ கமிட் ஆல்வேஸ். எப்பவுமே கமிட் பண்ற மிஸ்டேக் இந்த மாதிரி தப்பு பண்ணாதீங்க. ஒரு நம்பர் இருந்துச்சு 0 to 10னா யூ வில் ஆல்வேஸ் கால்குலேட் ஃப்ரம் 0 to 10 which is 11. Now இந்த இடத்துல என்ன சார் I equal to 0 to 10. ஸோ என்னது 11 into 12 by 2 ஆர் நோ. இந்த இடத்துல I equal to 0 இருக்கனால I இருக்கனால 0 சப்ஸ்டிட் பண்ணீங்கன்னா வில் கெட் 0. இப்போ என்ன சொல்ல வரேன்னா இப்போ சிக்மா 1 இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. லைக் let me write here. சிக்மா 1 இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. From I equal to 0 to 10 if you calculate 0 இருக்கிறதா நீங்க உள்ள ஒன்றும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணல. I'm simply saying 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. பட் இதுவே சிக்மா I equal to 0 to 10 I இருந்துச்சுன்னா you have to say 0 plus 1 plus 2 plus 3. So 0 இருந்தும் அது வேஸ்ட் இல்லை. So sigma I equal to I இருந்து I equal to 0 இருந்து ஆரம்பிச்சாலும் it's of no use. So I'm saying sigma I equal to 0 to 10 is same as sigma I equal to 1 to 10. It's like tricks which you need, you can know, but it's recommended to know. So that sigma I equal to 1 to 10 is 30 into D into n into n plus 1 by 2. So 20 into 11 by 2. அடுத்து d square into sigma I square, which is n into n plus 1 by 2 into 2n plus 1 divided by 6, I suppose. And once again, 0 இருக்கு. 0 square is 0. So 0 இந்த கேஸ் எடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. You can take from 1 to 10 itself. ஓகேவா? So beware of these cases. So once again, 10 into 11 into 21 by 6, I suppose. If we simplify, you are getting sigma ai square from I equal to 1 to 11 is 225 into 11 plus 30d into 55 plus I think d square into 21 to 21 is 7 and you will get 35 suppose 35 into 11. Okay ma? Now okay. இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்க கொஷின்ல? Let's go back to question. Divided by 11 is 90. So divide by 11. நான் இப்போ ஏன் 11 மல்டிப்ளை பண்ணேன்னா because we are going to divide by 11 anyways. So இங்கே 11 cancel ஆயிரும். We'll get here as 5, here it will cancel. It is simply equal to 90 this. So final answer is 35d square plus 150d plus 225 equal to 90. You can see your 5 all divide பண்ணிக்கலாம், you will get 7d square plus 30d plus 45 equal to 80. You will get 7d square plus 30d plus I think is it 27? Yeah, 27 equal to 0. Are we going on a right track? I think yes. Now it's 27 into the quadratic solve பண்ற மாதிரி வருது. It's 27 into 7 or it is 9 into 21. Yeah, thank God it's right. So 7d square plus 21d plus 9d plus 27 equal to 0. Solve பண்ணீங்கன்னா we'll get 7d plus 9 into d plus 3 equal to 0. Okay sir. அப்போ ஃபைனல் ஆன்சர் கிடைச்சிச்சு. d is minus 3, minus 9 by 7. ஸோ ரெண்டு டி இருக்கு சார். எந்த டிக்கு அப்ளை இந்த ஃபார்முலா சப்ஸ்டிட் பண்ணுறது? பிகாஸ் இட்ஸ் சம்மேஷன் ஆஃப் 11 APs, 11 consecutive, not 11 APs, 11 terms in single AP where A1 is 15 and D differs from minus 3 to minus 9. Here comes the importance of that condition. 27 minus 2 A2 is greater than 0 later. So find 27 minus A2. எதுக்கு it is greater than 0 இருக்கோ அந்த D தான் சப்ஸ்டிட் பண்ணும். ரெண்டு டிக்கும் இருந்துச்சுன்னா you will end up getting two answers. So the importance of giving condition is this. இந்த மாதிரி கேசஸ்லாம் they will like test it very much. So let's just substitute here. நான் இங்கே substitute பண்ணுறேன் பாருங்க. A2 will be 15 plus D, right? So first 15 plus first D equal to 3 substitute பண்ணிக்கிறேன். Cases I think I will need this slide. புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். So I am erasing it. So you will get first D equal to minus 3. A2 is 15 minus 3. You will get another A2 will be simply A1 plus D.
Okay, remember this. So it is 12. So 27 minus 2 into 12 greater than 0. Test passed. D கூட minus 3 substitute பண்ணலாம். But if you wish, let's go for the next case also. It's minus 9 by 7, right? So D equal to minus 9 by 7, sir. A2 is 15 minus 9 by 7, which is 105, and if you subtract, you will get 96 by 7. Okay. So 27 minus 192 by 7. இதான் என்ன கண்டுபிடிக்கிறேன்? Basically, I'm finding 27 minus 2A2. You will get 27 into 7 is 140 plus 49, 189 minus 192 by 7, which is minus 3 by 7 less than 0, case not valid. ஓகேவா? புரிஞ்சா எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்? ஸோ திஸ் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் கேசஸ். ஏதாச்சும் ஒரு கேஸ் கொடுத்தா ரீட் த கொஷின் ஃப்ரம் டாப் டு பாட்டம். எல்லா பாயிண்ட்டுமே இட் வில் கண்டெயின் சம் இன்ஃபர்மேஷன் விச் யூ வில் யூஸ் அட் சம் பாயிண்ட். ஓகேவா? ஸோ இட்ஸ் குட். வி ஃபவுண்ட் D to be minus 3 at last. I think I'm erasing it to find the answer. Final, we are in the last. What is it? Up to sigma ai from I equal to 1 to 11 divided by 11 equal to 1. So first basically sum வந்து it's n by 2. So 11 by 2 into a1 plus a11. a1 is 15 plus a11. a11 கண்டுபிடிக்கிறது என்ன அர்த்தம்? You will get 15 plus n minus 1. 10 into minus 3, which is minus 15. Wow. It's so satisfying when you get answer like this. Divided by 11. 11, 11. 15 minus 15. 0. It would really, I'm saying. இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய கொஸ்டின் ஃபைனலி யூ ஆர் கெட்டிங் 0. இட்ஸ் லைக் இட்ஸ் ஒர்த் யுவர் ஹார்ட் ஒர்க். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆன்சர் இஸ் 0. இந்த மோஸ்ட் ஆஃப் த கேசஸ் இட் பி லைக் திஸ். பட் இந்த மாதிரி 0ன்னு ஒரு கேசஸ் இருந்துச்சுன்னா டோன்ட் ட்ரை. 0ன்னு வந்தாலே saying அந்த கொஸ்டின்ல நீங்க கண்டுபிடிச்ச ஆன்சர் ரைட், பட் it often happens. ஓகேவா? So the answer for this question is 0. At the end of our hard work, we are finding it. The thing is, this question is not about solving. You can easily solve it, but key takeaways. எவ்வளோ நோட்டேஷன் யூஸ் பண்றோம்? ஃபர்ஸ்ட் அந்த கண்டிஷன் எப்படி ஏபின்னு அரைவ் பண்ணோம். அடுத்து சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் வந்து எப்படி மாத்தாம ஐயை வச்சே பண்ணோம். I equal to 0 to 1 ஒரு கான்ஸ்டன்ட்னா எப்படி 0ல இருந்து எடுக்கும்போது 11 கண்டுபிடிக்கிறோம், மற்றதுக்கெல்லாம் 1 to 10 எடுக்கிறோம், அந்த மாதிரி. ஸோ தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் key takeaways. Try this question by your own at the end of the session. Okay, ma? So let's go to this next question. Yeah, this is also a good question. This also teaches you something important. You just find this. Okay. என்ன சொல்றாங்க? They are asking you find 1 plus 1 by 3. Okay, sir. Into 1 plus 1 by 3 square. Okay, sir. அடுத்து 1 plus 1 by 3 power 4. Okay, sir. என்னது? It's like, does it look like an AP or something? Sorry, GP or something. Well, ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை எப்படி யோசிப்பேன்னா, ஓகே இட்ஸ் லுக்கிங் லைக் ஜிப் அப் டு இன்ஃபினிட்டி. ஓ இன்ஃபினிட்டி, ஓகே. அக்மார்க் ஜாமெட்ரிக் மீன் இன்ஃபினிட் டேர்ம்ஸ் வித் ஆர் லெஸ் தென் 1 அப்படின்னு தான் யோசிப்போம். பட் வெயிட், டோன்ட் come to an immediate conclusion. Let's see carefully. 1 plus 1 by 3 square. This 1 irritates me a lot. So if you see, you are getting 1 plus 1 by 3. 1 by 3 நான் R for some reason. R no, don't think it's a common ratio, but some constant. You're getting 1 plus R, 1 plus R square, 1 plus R power 4. Always remember, don't deal with numbers, deal with variables. ஏன்னா வேரியபிள்ஸ் வச்சு தான் நம்ம எல்லா ஃபார்முலா வச்சோம். A plus B the whole square இருந்து up to the last term 1 plus x bar n வரைக்கும் we dealt with variables. ஆனால் don't deal with numbers. Find a number which can be easily replaced with variables. இந்த இடத்துல 1 by 3 இருக்கனால பண்றேன். 1 plus R power 8 அப்படியே போயிட்டு இருக்கு. Now see, let me take a break. நல்லா யோசி. It's neither an AP nor an GP nor an EGP. ஒரு ஒன்ங்கிற நம்பரோட ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஆட் பண்றோம், அந்த கான்ஸ்டன்ட் ஸ்கொயர் பண்றோம், பவர் 4 பண்றோம், பவர் 8 பண்றோம், லைக் தட் அப் டு இன்ஃபினிட்டி. ஓகே சார், இப்போ இது எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கிறாங்க? If you see, I have intentionally added the options because எல்லா ஆப்ஷனும் பார்க்க ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கு. ஸோ சொல்யூஷனும் சிம்பிளா இருக்கும்னு அவசியம் இல்லை. பட் லெட்ஸ் see. It's looking like, let's go ahead. 1 plus R, 1 plus R, 1 plus R square, 1 plus R power 4, 1 plus R power 8. Okay, sir. Let's start. ஒரு ஸ்டூடெண்ட் எப்படி அப்ரோச்?
First நான் என்ன பண்ணுவேன்னா மல்டிப்ளை பண்ணுவேன், சிம்பிளா மல்டிப்ளை பண்ணுவேன். You are getting 1 plus r plus r square plus r cube into 1 plus r power 4 and to 1 plus r power 8. Wait, okay. மறுபடியும் ஒரு தடவை மல்டிப்ளை. As a student I'm saying, நான் இதுதான் கரெக்ட்னு சொல்ல வரேன். There are multiple approaches, but as a student what I would do, once again r plus r power இந்த ஸ்கொயர் அப்படியே இருக்கும். Now r power 4 multiple, you are getting r power 4 plus r power 5 plus r power 6 plus r power 7 into 1 plus r power 8. Wait a second. Can you see it? You are getting 1 plus r plus 1 plus r square. அதாவது டேர்ம்ஸ் அப்படியே இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஃபர்ஸ்ட் r கியூப் வரைக்கும் இருக்கு, அடுத்து இருக்க r பவர் 4 டேர்ம்ஸோட 1 plus r பவர் டேர்ம் மல்டிப்ளை பண்ணா you are getting up to r பவர் 7. அடுத்து r பவர் 8 அப்ளை பண்ணா என்ன கிடைக்கும்? ஞாபகம் கெஸ் பண்ண முடியுதா? Let's say this to be p, some product. You are getting 1 plus r up to r power 7 வரைக்கும் இருக்கு, and you are getting 1 plus r power 8 till infinity. Now you are getting ஃபர்ஸ்ட் இந்த 12 டேர்மே ஒன்னா மல்டிபிள் பண்ணா இந்த டேர்ம் அப்படியே ரைட் ஆயிருக்கு, கரெக்டா? r பவர் 7. அடுத்து r பவர் 8 ஒன்னா மல்டிபிள் you will get r பவர் 8. அடுத்து r1. So what do you mean? It's a sum of gp from starting term is 1 and you can remember it. நீங்க இது ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி கூட ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். I wouldn't mind, but இந்த மாதிரி क्वेश्चंस கேட்டா how to evaluate, இப்படி பேசிக் கண்டிஷன்ல இருந்து எப்படி 1 plus r power 15 அடுத்து r power 16 பண்ணும்போது 1 r power 31 வரைக்கும் வரும், இப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இட்ஸ் ரியலி குட் திங். அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் நான் இந்த கொஸ்டின் இதோட சால்வ் பண்ண முடியல. I will add another slide because to tell you you can solve it in much simpler method. Will have some impact, ஏதாச்சும் ஒரு இம்பாக்ட், கரெக்டா? ஸோ அதனால என்ன பண்றேன், மல்டிப்ளைங் p into 1 minus r both the sides, 1 minus r both the sides basically. So we will be getting 1 minus r square. R shouldn't be 1. That's important condition. R1 is. So let's go. We'll get 1 plus r. Usage of this notation. எப்படி I இந்த மாதிரி கண்டுபிடிக்கிறது? First, இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்க்கு find the general term. It's a key principle. முதல்ல அந்த general term கண்டுபிடிச்சு then start it. Like general term என்னது? Let's just do it. Some numerator term இருக்கு, some denominator term இருக்கு. ரெண்டு தனித்தனியா evaluate பண்ணுறோம். So Tn is numerator, some numerator term divided by some denominator term. Numerator term பார்த்தீங்கன்னா you are varying like 3, 5. Don't think it's தனி சீக்வன்ஸ், இல்லவே இல்லை, ரெண்டும் கம்பைன் ஆனது தான். இதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் சொல்ல வேண்டியது சிக்மா a by b is strictly not equal to sigma a divided by sigma b. இப்போ நான் 1/2, 3/4, 5/7, 5/6 இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னா டோன்ட் டூ திஸ் சில்லி மிஸ்டேக். லைக் சிக்மா ஆஃப் 1 plus 3 plus 5 சார் இது ஒரு ஏபி, சிக்மா ஆஃப் 2 plus 4 plus 6 இது ஒரு ஏபி. இந்த ரெண்டுத்தையும் சம்மேஷன் கண்டுபிடிச்சு டிவைட் பண்ண ஆன்சர் வருமா? பியூர்லி இடியாட்டிக். ஓகேவா? ஸோ நெவர் டூ திஸ் மிஸ்டேக். அதாவது இதோட கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். ஏ வந்து என்னது? இட்ஸ் 2k plus 1, கரெக்டா? சாரி 2k minus 1. கீழே இருக்குது 2k. ஸோ இஃப் யூ கேன் ஃபைண்ட் சிக்மா ஆஃப் 2k minus 1 divided by 2k, இது கண்டுபிடிக்கலாம். லைக் இதோட இதுக்கும் there is no difference, but I cannot say it's sigma of 2k minus 1 divided by sigma of 2k. It's purely idiotic. So never do this mistake, never ever. Okay ma, denominator la irundha you cannot like separate the summation. So that's all I'm saying. Ipo na first general term da kandupidikken, general term you can separate. So it's 3, I think, right? So 3, sorry, it's 3 and then 5 and then 7 like this. So first term 3, second term 5, third term 7. What does it remain? It's 2k plus 1, right? Or in general it's 2a plus 1. So t of I is, numerator is 2a plus 1. So denominator என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? Denominator என்னது? First 1 square, அடுத்து 1 square plus 2 square, அடுத்து 1 square plus 2 square plus 3 square. இப்படி போகுதா? Wait. Sir, it's simple. இதுக்கெல்லாம் நீங்க you don't want to think much. You should do it in minutes. Okay, ma? Not in minutes. In single minute or half a minute. இது வந்து the sigma of k square from k varying from 1 to
I. Remember I, not n. Nங்கிறது யூனிவர்சல். இந்த டினாமினேட்டர் மட்டுமே சம்மேஷன். ஸோ டினாமினேட்டர் மட்டுமே, அதாவது செகண்ட் டேர்ம் வந்து என்ன அர்த்தம்னா சம் ஆஃப் அப் டு 2 ஸ்கொயர். தேர்ட் டேர்ம் வந்து சம் அப் டு 3 ஸ்கொயர் அந்த மாதிரி. ஸோ k equal to 1 up to I. ஸோ ஐக்கு இருந்துச்சுன்னா ஃபார்முலா இட்ஸ் I into I plus 1 into, அதாவது n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6. ஸோ I into I plus 1 into 2I plus 1 divided by 6. ஓகேவா? ஸோ டினாமினேட்டர் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க. You will get I into I plus 1 into 2I plus 1 into 6. Now, what is this? Sir, general term condition is 2I plus 1 into 6 divided by I into I plus 1 divided by 2I plus 1. Wait. 2I plus 1 ரெண்டு பக்கமும் காமனா இருக்கு. Can you cancel it? Yes, sir. So you are getting Ti to be 6 by I into I plus 1. So basically நமக்கு என்ன வேணும்? Sigma Ti from I varying from 1 to 20. So 1 to 20, if you get it, sigma I equal to 1 to 26 divided by I into I plus 1. So there is an important thing, telescopic series. அப்போவே போன சீக்வன்ஸ் அண்ட் சீரிஸ் சாப்டர் எடுக்கும்போதே சொன்னேன், இந்த மாதிரி ஃப்ராக்ஷன்ல வந்துச்சுன்னா ஆல்வேஸ் ட்ரை டு செப்பரேட் இட் அவுட். ஒரு டேர்ம் இன்னொரு டேர்ம் தனித்தனியாக செப்பரேட் பண்ணீங்கன்னா இட்ஸ் ஆஃப் ஹைலி இம்பார்ட்டன்ஸ். லெட் மீ ஷோ யூ ஹியர். இந்த டேர்ம் அப்படியே இருக்கணும். I need a slide there. Do I have a slide? Okay, I'll use this for a while. Now, இப்போ என்ன இருக்கு? சிக்மா 1 by I into I plus 1 தேவைப்படுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். Find partial fraction. You can write this as 1 by I minus 1 by I plus 1. அதாவது பேசிக்கலி மேலே இருக்கிறது I can separate it as I plus 1 minus of I. So இந்த தனித்தனியாக எழுதினா you will get I plus 1 divided by I into I plus 1 minus I into I plus 1. So I cancel, I plus 1 cancel. You are getting 1 by I minus 1 by I plus 1. So, sir, இதோட importance இல்லை சார். Let's say I equal to 1 இருந்து 20 வரைக்கும் பண்றேன். இதை expand பண்ணீங்களே, what you will get? 1 by 1 minus 1 by 2. Okay. Plus 1 by 2 minus 1 by 3. Oh, 1 plus 1 by 3 minus 1 by 4. Up to 1 by, what is it? 20 final term minus 1 by 2, 21. See. 1 by 2, 1 by 2. 1 by 3, 1 by 3. 1 by 4, 1 by 4. அப்படியே எது வரைக்கும் 1 by 20 இந்த இடத்துல minus 1 by 20 வரும் அது வரைக்கும். So final answer is something but 1 minus 1 by 21. It's purely dependent on the final and initial number, not even its expression. So இந்த மாதிரி பிரிச்சு எழுதுறது they call it as telescopic series. It's of highly importance. Like numerous questions கேட்பாங்க. Let me give you another example. 1 by I into I plus 2. Similar example. Sir, இது எப்படி சார் பிரிக்கிறது? அங்க 2 வருதுன்னு கேட்டா create 2 is a constant. Summation la constant oda multiply பண்றது it's as good as having the same number. So 1 by 2 into 2 ஆல multiply பண்ணா you will get, இங்க செப்பரேட் பண்ணிக்கலாமா? You can say it is 1 by I plus 2 minus I divided by I into I plus 2. You will get 1 by 2 into 1 by I minus 1 by I plus 2. So final answer is 1 by 2 into 1 by 1 minus 1 by 3. அடுத்து 1 by 2 minus 1 by 4. சார் என்ன சார் வேற மாதிரி வருதுன்னா வெயிட் ஃபைன் சம் நம்பர் 1 by 3 into 1 by 5. ஓ ஓகே அதாவது ஒரு டேர்ம் மட்டும் எக்ஸ்பிரஸ் ஆகுது. 1 by 3 கேன்சல் ஆகும் அண்ட் ஃபைனலாக 1 by 2 ஒரு இடத்துல. ஸோ 1 by 2 கேன்சல் ஆகும். சாரி 1 by 4 சாரி 1 by 4 கேன்சல் ஆகும். அடுத்து 1 by 5 கேன்சல் ஆகும். ஸோ யூ வில் கெட் 1 by 2 கேன்சல் ஆகும். 1 plus 1 by 2 ஃபைனலாக 1 minus 1 by 21 minus 1 by 22. If it varies, we need to find summation from I equal to 1 to 20 because final I know 1 by 18 minus 1 by 20 plus 1 by 19 minus 1 by 21 plus 1 by 20 minus 1 by 21. 1 by 20 வரைக்கும் கேன்சல் ஆகும். 1 by 21 1 by 22 அப்படியே இருக்கும். அதனால அதை போட்டு ஸோ ரெண்டு டேர்ம் இருக்கு, ஒரு டேர்முக்கு பதிலாக அந்த இடத்துல ஒரு டேர்ம் மட்டும் தான் ரிமைனிங் இருந்துச்சு, இந்த இடத்துல ரெண்டு டேர்ம் இருக்குது. ஸோ ஸோ இது பேர் தான் டெலிஸ்கோபிக் சீரிஸ். ஆஃப் ஃபேமஸ் எக்ஸாம்பிள் இஸ் ஆல்சோ டெலிஸ்கோபிக் சீரிஸ்ல இஃப் யூ கேம் அக்ராஸ் இந்த கொஸ்டின் பார்க்காம இருந்திருக்க மாட்டீங்க. ஸோ we briefly explain that question. Find sigma r into r factorial r varying from 1 to 51 வச்சு பிக் நம்பர். சார் இது எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கிறது? லைக் 51 வரைக்கும் இருக்கு,
R into R factorial. R க்கும் R factorial like of course R factorial R into R minus 1 factorial இருக்கலாம் பட் இதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன சார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சி டெலஸ்கோபிக் சீரீஸ்ல உங்களுக்கு ரெண்டு சிமிலர் டேர்ம் வரும் கரெக்ட், அதாவது ரெண்டு கன்சிக்யூட்டிவ் டேர்ம் வரும் ஆர் எனி அதர் டேர்ம் லைக் 1/k into k plus 1 எப்படி எழுதணும் 1/k minus 1/k plus 1, அதாவது 1/k plus 1 அடுத்து ஒரு k இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்கன்னா ரெண்டு டேர்மும் ஒரு படி இன்க்ரீஸ் ஆகும், ஒன்று வந்து இன்னொன்னோட ஈக்குவல் ஆகுமா. what I'm saying is 1 minus 1/2 அடுத்த டேர்ம் 1/2 1 minus 1/3, அதாவது இந்த டேர்மும் சேமா இருக்க மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இட் ஃபார்ம்ஸ் டெலஸ்கோபிக் சீரிஸ். அதே மாதிரி இங்க கொண்டு வரணும்னா லெட்ஸ் சி ஃபர்ஸ்ட் இதை வந்து ஒன்றும் பண்ண முடியாது, ஆர் ஃபேக்டோரியல் சிம்பிளிஸ் ஆர் ஏதாச்சும் பண்ண முடியாது. why don't we like add and subtract one? ஏன்னா எந்த ஒரு ஃபேக்டோரியல் லைக் r plus 1 ஃபேக்டோரியல் I can write it as r plus 1 into r ஃபேக்டோரியல். ஸோ r ஃபேக்டோரியல் இருக்கு, இங்க r ஃபேக்டோரியல் இருக்கு. ஸோ r இருக்கு, r plus 1 வேணும். ஸோ plus 1 minus 1 if I do, you will get sigma r equal to 1 to 51 r plus 1 minus 1. ஸோ r plus 1 bracket போடுறேன் because you need it. So r factorial if you do உள்ள மல்டிப்ளை பண்ண இருக்கும் r plus 1 into r factorial which is பார்த்தோம் r plus 1 factorial minus 1 into r factorial is minus r factorial. Wow, once again you form a consecutive thing, அதாவது r plus 1 அடுத்து r எவால்வ் பண்ணினா what you will get 2 factorial minus 1 factorial, அடுத்து 3 factorial minus 2 factorial. Wow, 2 factorial cancel ஆகிடுது. 4 factorial minus 3 factorial, 3 factorial cancel ஆகிடுது. Till 51 க்கு 52 factorial minus 51 factorial. 51 factorial will get cancelled before it. So இது இங்க cancel ஆகும். Finally you will be left with 52 factorial minus 1 factorial. It's a highly good question. So what solving question. இந்த மாதிரி telescopic series பொறுத்த வரைக்கும் get that imagination. Practice more and more telescopic questions so that இந்த மாதிரி சப்ராக்ட் பண்ணி ஆட் பண்றதெல்லாம் உங்களுக்கு தெளிவா தெரியற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. Now it's coming of this question, it's 6 by I into I plus 1. You can write it as 6 by 1 by I minus 1 by I plus 1. Sigma I varying from 1 to 20, I think. Yeah, 1 to 20. So as said, it will get 6 into 1 minus 1 by 21 as your answer. Is nothing but 120 by 21. So k by 21 தான் கேக்குறாங்க, 21 k by 21 கேக்குறாங்க, k is என்னன்னு கேக்குறாங்க. It's nothing but 120 by 21. Simplify பண்ணாதீங்க like this questions. So 21 இருக்கு. So answer is 1. So that's all for today. இன்னைக்கு நம்ம நிறைய good questions பார்த்தோம். Practice it once again in your home. இந்த questions ஃபுல்லாத்தையும் ஒரு தடவை ரிவைஸ் பண்ணுங்க. Solve it by if possible solve it by yourself. It will be a good practice like getting the concept. So that's all for today. Thank you so much. See you in the next.